right now we want to go over some examples we went over last time to clear the confusion. We will talk about the relay. There are two types of relay. One is called normally closed, and that is the one we discussed it last time. And the other one is called normally open. Let's just go over it very quick. We have the rod, and we have the wires, as you know. And this is C1 and C2. At the top of that we have the insulators for the relay, something like this. Now here are the contacts points where we have this one, and here is the contact point, and we have the other one at the top. Let's have a different color. So we have X1, X2. As you see here, in C1 and C2, if we have V0, there is no applied voltage, basically the 2 points around this area, they are in contact. Okay, they are in contact. Now if I apply across C1, C2 a voltage, this extended rod or wire, if you want to think about it, this one here, it will bend down. Okay, so what happened to the contacts? It will open. So let's just establish this concept. We have normally closed. Okay, and typically we're represented by NC. symbol تاعه في السيركت بنحكي أو we present it in this way. It's like a capacitor, but it's not like capacitors with a slash across it. Now let's look at the other type of the relay. So we just basically copy this. Okay. Now the story is different. Here we have to make some adjustment, and we have this contact, on the top of that we have the other point. Okay, so the red from the top, they are not in contact, they are opened. Okay, so once we apply voltage across C1, C2, what's going to happen? We will have a magnetic field. So it will attract the top rod down, so it will get the 2 points, the 2 contact points together. So basically, this is normally open. Then, once we apply voltage, the circuit will be closed. And typically, we are represented by NO. Okay? Unfortunately, last time, most of the examples went over the NO. So that was the confusion. And when I mentioned that we have like an inverter, that is true. I will go over the examples very quick. And the way how we are represented by just like these 2 dashes is like a capacitor. Okay, this is how we distinguish between the NO and NC relays. And the best thing to understand it is just to have very quick example, right?
And since I have the note from the previous, I don't have to basically, let's say we have a clock. And this clock, it just generates a pulse, 0 and 1, 1 and 0. And it's connected to a relay. And this relay, we have a diode across it. By the way, the job or the task or the reason that we have this relay is just to this diode is just to protect the relay from exceeding the current certain amount. Okay. So now here we have the real circuit, and this is where we want to analyze. So we have this, and let's say we have this resistor. So we have this relay, and it's connected to this V out. Okay. Then we have another resistor here, and we have the closed circuit there. Then we have the ground. Okay. So the question is, we need to basically reconstruct the Vn. Okay, here is, let's say, the Vn. And I'm trying to find the V out around this point here. So let's just have very typical waveform. I'll adjust in a minute. Okay. So this is the waveform. This is the clock. And we need the output. The output, as you see here, when this is, what is that basically? This is an O, right? So it's open by default, right? So if it's open when the clock is 0 or the voltage is 0, what we have? We have basically a voltage basically divider, right? So we have here, let's say 12 volt. We have resistor here is 5 kilo ohm. And we have another 5 kilo ohm. Okay? So basically, once the clock is low, which means we are not applying any voltage across these, we're not applying any voltage across these 2 points. That means we have open circuit, right? So if that is the case, we will have just voltage divider between these 2 branches, or these, at this point. If we apply voltage, what gonna happen to the Vn? To the relay is gonna basically close. And once we close it, we gotta basically short the V out, right? So at high input voltage, we will have basically we have 0. And at low input voltage, we will have high. So it's gonna be like an inverter. Okay, so it's gonna be like an inverter. So let's have this. So at 0, we will have high. At high, we will have 0, and so on and so forth. Okay? So you will have this. However, we need to calculate the level of this waveform. We're going from 0 volt, right, to 5 volt. Or, we'll go to 5 volt, yes, V out. Because it's half, right? Half 12 is 6, you're right. Yeah, I have a 12. And I have a 12 here, yes. So we will have 6 voltage. Okay? So we will have 6 voltage. Yes? You said when we apply voltage, there is a magnetic field.
and there's the attach point will open, right? For which one? This, the first time you said we will apply voltage, there will be a magnetic field, right? Right. So the in contact point will open. That's right. So there's will no the V out here. احنا شو حكينا؟ we have لازم نفرق بين نوعين. النوع الأول أنا معطيك إياه، أو النوع هذا هو normally opened. أوكي، اللي هو هذا. هلا أنا المثال اللي أعطيتك إياه اللي هو ال NO. هلا هون هذول النقاط. أوكي، إذا ما فيش شيء، شايفين الهايلايت ولا فيش هايلايت؟ ما في. anyway هذول النقطتين أو الكونتاكت بوينتس إذا ما بيكون فولتج هن حقيقة open state, right؟ طيب هلا هذا نوع من الريلي. هلا if I apply voltage across C1 and C2 what happen؟ they will close, right؟ وهذا هو عبارة عن الإكزامبل اللي أنا أعطيتكم إياه، لأنه الإكزامبل اللي أعطيتك إياه كالآتي. بحكي إنه إذا كان الفولتج زيرو، شو في هون عندي؟ هذه open باعتبار وكأنه هيك، باعتبار عندي هيك السيركت، right؟ what left the other way around، هذا هون. فبasically I use voltage divider. So basically once I have V0 I have high voltage at the output. لكن لو إني أنا أعطيتكم الريلي كالآتي، حكيت هيك يعني بهذا الشكل، فهو هذا normally closed، فراح يكون عندي once it's high output is high، once it's low output is low. طبعا we have to track شو الاوتبوت بده يكون الفاليو تاعه. واضح؟ وكل الامثله هكذا يعني بتصير بهذا المنطق. طيب just to move we now trying to study the transistor, okay? And transistor, as you know, we use it as a switch, right? And sometimes we use it as an amplification, for amplifier, right? And when you start to study higher or advanced classes, we can also use the transistor to store data 0 and 1, because الفلاش memory لمعنى إذا يعني نفتح هذه الفلاش ميموري وندرسها بعناية، هي it's made out of MOSFET. okay, just regular MOSFET. طبعا في extra gate floating gate in the middle، هذا اللي بيأهل إنه to store the 0 and 1. فإحنا طبعا هذا beyond the class. In this class we will focus at the transistor, even bipolar junction transistor BJT. okay. I think المosfet مش راح يعني نتطرق له كثير. What is the bipolar junction transistor? From the name bipolar، يعني هذا هو يعني بالضبط يعني إنه هو bipolar means إنه there are two charges responsible for carrying the current، الholes and electrons. That is right. لكن مثلا في typical circuit what we have, like if you have a battery and you have resistor or capacitors, we always say okay, electron is responsible for carrying the charge, right? Or I mean the electron is the charge is responsible for carrying the current or conducting. In this case bipolar junction transistor, both of them they are contributing to conduct the current. electrons والholes. فخلينا يعني ناخذ بشكل عام يعني معلومات عن البي جي تي. البي جي تي طبعا في نوعين منهم، ال NPN وال PNP، واللي يبدو يعني عندكم انتم خلفيه عن هذا الموضوع، بس we will go over it very quick وبنشوف كيف how it operates، كيف بيعمل وبيشتغل، يعني شو الكونديشن اللي لازم يكون موجود، يعني ال applied voltage across the junction. let's say خلينا ناخذ بعض الجرافس قبل ما نبدأ بالشرح. في عنا ما يسمى بالإيميتر we typically represented by E. فعنا الإيميتر وفي عنا البيس وفي عنا الكوليكتور. اوكي، اما نقول احنا هذا النوع من الترانزستور NPN معناته انه الإيميتر is
دود يعني مطعم. الغالبية العظمى بتكون للسيمي كوندكتور هو مطعم بإلكترونز. هو مش في إلكترونز حقيقة، ومطعم في اتمز، في مادة قابلة لأنها تعطي السيليكون ماتيريالز إلكترونات من الأوتر شيلز مثل الفوسفورس مثلا. أوكي، فالبيس بدها تكون بي ماتيريالز، وفي عندنا الكوليكتور بده يكون طبعا ان تايب. هلا في احنا عندنا هون ما يسمى بالديبليشن ريجن، رايت؟ الديبليشن ريجن من الجهتين طبعا بتكون على كل جنكشن. اذا في عندنا كم جنكشن من هون؟ في عندنا 2 جنكشنز. في عندنا اللي هو البيس ايميتر جنكشن، هذا مش واضح مبين؟ يا في عندنا بيس ايميتر جنكشن، وفي عندنا بيس كوليكتور جنكشن، صح؟ هلا الديبليشن ريجن هذه باي ذا فيزيكس، احنا لما ندرس هذه المواد لما نحط ماتيريالز ان مع ماتيريالز بي راح يكون barrier between them. هذا البارير if you look at it something like this, if you look at the band diagram, okay, الباند diagram مثلا هذه عندنا هنا P materials وفي عندنا هنا ال N materials or ال N capital N. هلا حتى انه الالكترون start to move from this side up, we have basically to reduce this barrier, right? كيف بنسوي له reduction لهذا الباريرز اللي هو هذا الهايت؟ خلينا نقول by applying positive voltage. فاحنا هنا اما نرجع على الجنكشن بيكون خلينا نقول الديبليشن ريجنز، خلينا نتخيله هكذا مثلا الويدث تاعه once you apply positive voltage it starts to shrink. That basically if you look at the band الباند diagram, okay, هذا الباريرز it gets يعني smaller and smaller. فخلينا نقول كالآتي بدها تصير هيك كده. فالإلكترون الآن بإمكانه jump from this area to this area, okay. فالإلكترون بإمكانه يصير jump من right to the left، فهون بصير عندنا conduction. إذن أول شرط لازم نعرفه إنه هذا الجنكشن هون، okay, between the base والemitter to have a conduction current we have to have forward bias, okay. هلا for the base collector we have to have it a reverse bias, okay, reverse bias to protect the electron moving to the other way, to protect the electron move from this to this directions. احنا كل من ايام من الالكترون من الemitter من هون go through the base, okay, and we have electric fields around this junction. It will sweep basically the electrons to the right to the collector. هذا خلينا نقول يعني بشكل عام at high level description how the bipolar junction transistor is working. The symbol احنا we can represent it by this. Again هذا الكوليكتور، هذا الإيميتر. يلا اوكي، هذا الإيميتر وعندنا البيس هون، اوكي، وعندنا البيس هون. هلا احنا حكينا انه هذا الجنكشن لازم الفي بي اي قديش بيكون تقريبا هو حقيقة؟ 0.7. صحيح 0.7. فلذلك إذا if I want to turn on this transistor I have to apply more than 0.7. وأجين هنا لازم يكون reverse bias. I'm sorry, reverse bias. We have to have it a reverse bias, okay. That's الكوليكتور. خلينا يعني نشوف فعلا شو اللي بصير once the transistor is on. Once the transistor is on حقيقة شو اللي بصير عندي إذا if I want to represent it by this way, okay, I will have something like this. هذا الكوليكتور، خلينا نقول
هذا الemitter side. Okay, that is the base, that's the collector, that is the emitter. Okay, فهلا once the transistor this is on, what we have, this is what we have like a short, right? So basically the current start flowing from the top all the way down, right? If the transistor is off, we have basically an open circuit, right? That is very much how it is switched between 0 and 1. So basically, the idea of bipolar junction transistor is a device that if we apply a little bit current at the base terminal here, and that basically turn on the device, we can switch large current can be flown through this, let's say through this path. Okay, يعني هو عندي أنا الكرنت or small voltage I apply it at the resistor. لا هو خلينا نقول current. Okay, لأنه احنا هون بده يكون عندنا resistor, right? Then here في عندنا هون VN. فهذا small current across the base, it controls large current across the collector emitter. هذا الايديا. هلا الموسفيت العكس، الموس هو شو بنسميه هذا؟ بنسميه controlled current device. الموسفيت voltage، يعني معلومات عامة. طبعا احنا في النوت موجود طبعا شرح اكثر تفصيل انه في عندي انا four regions, four operational region or operating region بالضبط، اللي هو saturation، وانت بيكون عندي saturation اللي هو حينما يكون both of these junctions are connected at forward bias, okay, positive voltage, both of these, and even the VCE is just basically larger than, let's say, 0.2 volt. In that case, we will have saturation regions. We have reverse if we just flip the polarity or the biased voltage across both junctions. And cutoff, basically, the cutoff is very simple. The current that go or the voltage across the VBE is basically less than 0.7 or 0 or whatever. As far as, you know, there is no enough voltage to lower these barriers, because this is basically, if you look at it from a physics, at the physics level, how these materials react or act when you put them next to each other. So you will have immediately like a gap between them. So to minimize this high, you need to apply voltage. So basically to reduce it, that electrons start to move, you know, from one side to another side. Now خلينا ناخذ مثال. Okay, let's say we have this resistor RC, and we have this BJT, okay, and we have a resistor at the base. Okay, so we call it, let's say, RB, and here it's just very simple, is connected to ground, and we have here a battery, and this is ground. The battery is like 2 volt, okay, 2 voltage, and that's plus, minus, and the RB is not given. So and here we have the junction VBE. Okay. I'm sorry? No, this is, we have VCC also. It's like 5 voltage, whatever. Okay. That is very much the circuit. So
what are we trying to do? We're trying to analyze the clock for it, right? So let's just have a clock first. Let's have it here. Okay. So here is just a typical clock, but we want to work on the circuit first. Now, when the clock is 0, right? So when the clock is 0, what we have? We have this scenario. When the clock is 0, we have this VCC. We have the resistor. I'll adjust it in a minute. And we have basically open circuit, right? And I'm sorry, we want the output here. That is the V out. Okay, that is the V out. So once we have the clock is 0, means the applied voltage is 0, we have an open circuit across these two. Where's the applied voltage? At here, yeah. And I'm trying just I'll tell you. Let's just replace this with a clock. Yes. Okay. So we have a clock here. Now, if the Vn is 0, we have open circuit. So what would be the V out? Why? This is the only voltage here applied to this. Yeah, you are right. It's 5 voltage, but let's just try to basically explain it from different perspective. If I have, so this is the circuit what we have. That's it. That's V out, right? So if I have here 5 volt and I is equal to 0, then absolutely V out will be equal to 5. Okay. So basically, once we have V0, we have high voltage, right? Which is in this case 5. But let's say what happened once we have high voltage. Once we have high voltage, that's what we have. That's the VCC, that's R. So here again, how I'm going to represent that? This is across the collector emitter, this point and this point, let's say, and they are connected now, they are short, right? And again, this is connected to where? To ground. Okay, so this is in the case of we have high voltage, right? So this is VCC, this is RC, and here is V out. So what would be 0? Because it's shunt, it's shorted to the ground, right? واضح هذا؟ نعم. إذا لا غيرناه لكلاك. غيرناه لكلاك. طبعا إذا لما يكون انه ما في الفولت رح يكون صفر صح؟ مش الفي اوت. لما انت حكيت تايم اول شيء لما يكون في الجهد رح يكون صفر في البدايه، يعني ما في فولت. تمام. ما هسه حكيت بالاصل كانت 2 فولت، شو دخل الكلوك فيها؟ لا انا بحكي افرض انه في عندي انا كنترولر، عارف الكنترولر right? And it generate a pulse 0 and 1 1 and 0 to switch, right? وانا بدي استخدم هذا الترانزستور هنا to drive a current from the collector side all the way to the emitter. فهذا هو المثال اللي انا عمال بذكره، انه انا I have a clock, the input voltage is not fixed, is changing as a function of time. Sometimes we have it 0, second period we have it high, and so forth. So أنا هنا بدي أسوي analysis للسيركت اللي عندي بناء على الكلوك signal, right? لكن ممكن إني أنا هذا كمان أشطبه وأحط مثلا بطارية، okay, 12 volt, 5 volt, whatever is that، وأشوف كيف هذا الترانزستور operates.
اشوف انه هو في الساتوريشن مود ولا في فورورد اوكي او ريفيرس. طبعا يعني ممكن نسوي يعني اناليسيس كثير بالنسبه لهذا الترانزستور، لكن هو هذا المثال فقط to establish the concept انه كيف الترانزستور البي جي تي response once we have low voltage across the VB across the base emitter, and how it will respond when we have high voltage. واضح؟ فإذا نرجع هون حقيقة هذول التو سيركتس اللي عندنا. أول واحدة حين ما يكون ال VN low أوكي، وهنا أما يكون ال VN high، فبده يكون طبعا العكس من الانبوت سيجنال اللي هو إذا بيكون عندنا زيرو بده يكون عندنا هاي، وإذا هاي بيكون زيرو، وهكذا. هلا ممكن يعني الأمور يعني حسب السيركت اللي بنتعامل معه، ممكن إنه يكون عندي أنا هنا ريزستور ثاني أو كاباسيتور ثاني، أو ممكن يكون عندي هنا two resistors مثلا. Okay, we gotta be able to analyze it. So basically, we have, first of all, we have to make sure that what is the bias circuitry for the device? We have to bias the device, right? We have to make sure that the device can be turned on and off. To do that, it will not be just done by itself. We have to have an external bias circuitry for it. I'm sorry. We have to have a external bias circuitry for it, right? So حسب الكيس وحسب يعني الوضع للسيركت، based on that we run the analysis. لكن ما بتغير. هذا هو عبارة عن سويتش، بدنا نعرف وين بيكون open وين بيكون closed. Very simple. حابب إن نأخذ مثال ثاني. اوكي، هلا في عندنا هذا الريزستور او في عندنا هذا الترانزستور. I'm sorry. اوكي، في عندنا هذا الترانزستور، في عندنا ريزستور، وفي عندنا بي جي تي. اوكي، وفي من هون كمان ريزستور تاني is connected to ground. وفي هون ال V out. هلا we have resistor at the base، وفي عندنا كمان clock. Okay, so grounded. هلا هذا ال RC، وهنا ال emitter is basically connected to ground. حد بيعرف ايش بيسموه هذا النوع من السيركت؟ اظن اللي هي الكومن. نعم، انه الemitter with the input signal are connected with the ground, so they call it common emitter, and the output is taken at the collector side. Okay, طبعا في عنا common collector و common base، وهذول من خلالهم نقدر كمان يعني نصنع الامبليفاير. اوكي، وكل واحد وكل سيركت إلها advantage و disadvantage، لكن طبعا مش موضوعنا لهذا الكلاس، بس من باب التنويه. هلا هذه الريزستور هي عبارة عن 20 كيلو اوم، والار سي هي عبارة عن 1 كيلو اوم. طبعا هون الاي سي بده يكون اللي هو الاي كولكتور. اوكي، وعندنا الفي سي سي هي عبارة عن 5 فولتج. اوكي، هلا هو بيحكي انه
reconstruct the waveform for the V out. يعني طبعا مش إشي جديد. أول شيء بنرسم الكلاك waveform بهذه الطريقة، وبعدين بنيجي بنساوي analysis. طبعا ال RB هون هي عبارة عن 100 أوم، وهذا ال VBE. هلا حين ما يكون عندنا طبعا ال input voltage low, which is 0, let's say, what we will have? We'll have an open circuit. We have something like this. Let's have something like this. We have the resistor, we have the V out, and we have another resistor here. Sorry? Yeah, but we have to basically put it for other people, so basically to pick it up. يعني حتى لازم نرسمها حتى انه يبين. Okay? فأنا في عنا open circuit، وهذا البيس خلينا نقول، وهنا الريزستور، وهنا ايش؟ الإيميتر. It's connected to ground. So basically it's open circuit مثل ما تفضلت وحكيته. فال 5 فولت هون منا نساوي لهم division أو voltage divider على ال V out. So ال V out بهذا الحال ايش؟ هذا في عنا 20 كيلو، وفي عنا خلينا نحط V out is equal to 5 فولت times ال 20 كيلو okay divide that by 21 kilo. That is equal to 4.76. Okay, that's equal to 4.76. So الهاي للاوتبوت لهذا السيجنال راح تكون 4.76 واللو قطعا زيرو. نرجع للسيركت هون. هلا الكيس الثاني اما يكون عندي transistor conducting. So what we have this circuit. We have RC, and we have basically that's the 20 kilo ohm, وعندنا ال V out هون. ولكن هي التريك. All this connected to ground, right? إذا بدينا من ال VCC RC، وعندنا هذا connected to ground, right? فيعني نقدر فورا نقول إنه ال V out هو zero لأنه is connected to ground. ف if we wanna reconstruct the circuit هون، I mean ال waveform للoutput، هي حقيقة راح تكون كالآتي: high, low. Very easy, straightforward. يعني إذن هذا هو الفكرة، إنه be able to understand the principle, okay, of BGT, how it operates, how it responds to the input signal, be able to reconstruct waveform, okay, for the output signal, and be careful. يعني ممكن إن أحط أنا كمان هنا لحظة، ممكن إن أحط هنا ريزستور ثاني، فهي طبعا مش دائما بتكون زيرو، بس راح تكون طبعا أقل من الهاي فولتج. still في لها reduction لأنه في عندنا voltage divider again، صح؟ ف we have to be careful. أي سؤال؟ هلا حتى ننهي هذا الشابتر بدنا نحكي very much or very quick about CMOS.
طبعا مش راح ناخذ عليه أي أمثلة وما في يعني عليه حلول أو شيء، بس من باب العلم. السيماس هو عبارة عن complementary metal oxide semiconductor right. وهذا هو الجزء الآخر من الترانزستور اللي حكيناه في البداية، إنه الماسفت right. فرحنا حكينا قلناش نحكي عن الماسفت how it operates والكونديشن إلى آخره. لكن طبعا في له advantage الماسفت over the البي جي تي اللي هو طبعا power consumption. power consumption استهلاك يعني الماسفت اللي هو هذا النوع من الترانزستور للباور بيكون أقل من البي جي تي. أوكي، وبالتالي يعني معظم مثلا الكالكوليترز أو خلينا نقول حتى الفلاش ميموريز أو البروسيسور نفسه الآن يصنع من الماسفت طبعا لهذا الادفانتج اللي هو يعني يفوق على البي جي تي باي بولار جنكشن ترانزستور. بالإضافة كمان we can shrink it down، نقدر in fabricated at smaller size. هذا ايش يعني شو الادفانتج لهذا الكلام؟ ما بعرف اذا عمركم انتم سمعتوا في مورز لو. مورز لو اللي هو عبارة عن هو الرجل هذا ايكونومست اقتصادي اظن في السبعينات او في الستينات، حكى انه حتى على number of devices, number of transistors, number of BGT لابد انه يعني double in numbers every 2 years. بمعنى لو نرجع نشوف الشيب مايكرو بروسيسور مثلا على سبيل المثال او الانتجريتد سيركت بشكل عام، في بدايتها كانت 4 أو 8 ترانزستورز. اوكي، 4 ترانزستورز حطوهم مع بعضهم وكونوا منهم functioning chip. هذا الزلمه حكى انه حتى إن نستطيع انه ننافس اقتصاديا وان نقلل استهلاك الكهرباء من خلال هذه الاجهزه، انه ان يكون الاجهزه غايه في السرعه، لابد انه ايش؟ انه double number of transistors خلينا نقول في الشيب اللي هي ال 1 inch by 1 inch. اوكي، لازم يكون دبل كل سنتين. فلو تخيلتوا انه في هذا الوقت كم ترانزستور موجود في المايكرو بروسيسور او الفلاش ميموري اللي معكم اللي $10 $20 حقها، you will be surprised. it's billions. الفلاش ميموري الآن هي في داخلها أكثر من 7 بليون ترانزستورز talking with each other, communicating with each other. فحين ما بصنعوها the level of nanoscale. أما نسوي لها wiring يعني connected، كيف إحنا على البريد بورد في اللاب نقول أوكي هذا الريزستور بدنا connected مع هذا الباتري بنستخدم واير، هم بيستخدموا ذرات من الألمنيوم مثلا أو الكبر بحيث يوصلوا ترانزستور بترانزستور. مثلا خلينا نقول الكوليكتر أو البيس مع البطارية بيستخدموا ذرات، فبصير عندنا إيش؟ كوندكتور. الفكرة اللي حابب يعني أوصلها إنه هذا الاندستري، هذا النوع من الاندستري في تصارع عظيم، لكن أحيانا يعني there is a physical يعني خلينا نقول limit. الماتيريالز it does not help us anymore to fabricate these devices and to go smaller and smaller in MOSFET. الchannel للMOSFET between the source and the drain nowadays they're working in sub nanometers يعني حوالي 16 12 نانومترز. هم they are shooting for 5 nanometers. اوكي، لكن حين ما يكونوا يعني يشتغلوا على smaller and smaller size بصير عندنا مشاكل في الريلايبيليتي، مشاكل انه هل فعلا هذه الاجهزه بتشتغل كما يجب ولا بصير تعطينا اخطاء to store the data or make some calculation. فحتى يتغلبوا على هذا المشاكل وحتى انهم يظلهم يحققوا البريدكشن لمورز لو انه فعلا double number of devices every other years or 2 years خلينا نقول every 2 years، بيروح بيستخدموا ماتيريال ثانيه مثل الهاي كي ماتيريالز، او بيروحوا بيغيروا الاستراكشر للماسفت من conventional MOSFET لفينفت. طبعا هذا beyond the class، بس من باب التنويه والعلم للي يعني maybe some of you will be interested in this kind of a science or background so you can look at it.
في هذا بس يعني في النوت بس أنا حطيت هي معلومات عامة عن السيموس. والسيموس هم عبارة عن إيش؟ عبارة عن N MOSFET مع P MOSFET بحطوهم مع بعضهم حتى يأدوا لوجيك معين. لوجيك معين مثلا جيت I'm sorry like الأند والناند جيت وسو so forth. هذا بخليني أتطرق لموضوع ثاني، إنه الشيب نفسه. أظن اشتغلتوا في اللاب وشفتوا الشيب بتكون هيك بلاك صح؟ بوكس مستطيل. طبعا الشيب يعني مهمة، يعني طبيعة الماتيريال the way how they encapsulated, the way how they close the chip is very important and it depends on the applications. بعض منهم في سيراميك مصنوع بيكون الإطار الخارجي من سيراميك. Some of it out of metal يعني معدن. Some of it plastic. It depends on the applications. So خلينا نقول مثلا في ال RF application radio frequency application التليكوميونيكيشن والساتلايت والرادار وهذا الحكي، بتقديري أنا مش سبيشالست في هذا بس معلوماتي إنه they have to use metal بحيث إنه إيش to protect the interior signal from outside interference. أوكي هذا من باب العلم. طبعا إلا بده يطلع موجود في الكتاب يعني معلومات بسيطة عن هذا الموضوع. هلا خلينا، وأنا طبعا حاطط لكم pictures. في نوعين كمان أخرى من الشيبس، في اللي هو دي اي بي اللي هو ديول ان لاين باكج. عارفين الشيب بتكون لها اجرين صح هيك نازله، وفي كمان بيجي لها هيك. طبعا ما بعرفش راح تشوفوها طبعا في البي دي اف فايل اللي حطيت لكم اياه. في طبعا الشيب بتكون لها بنز هيك، اظني 8 او 16 الديبنز بيعتمد. وفي تشيب ثاني بيكون لها اجر هيك. اوكي هلا الاولى هذه اللي لها بن بنثبتها على البي سي بي البرنتد سيركت بورد، وهذا في الديجيتال يعني مطلوب، يعني يلي بحب يبحث او يشتغل على في هذا الموضوع ضروري انه يعرف المبادئ الاساسيه. we have to have a holes يعني drills right. بالنسبه لهذه النوع we don't have to drill the PCB. خلينا نقول هذا عندي البي سي بي. عارفين شو البي سي بي؟ البرنتد سيركت بورد اللي هو البورد العادي السيركت اللي موجود عليه ترانزستور كاباسيتور بروسيسور whatever. هلا هذا النوع اول واحد لابد انه يكون فيه هولز حتى انه هذا الليج تدخل في هذا الهولز وذن وي سولدر ات نلحمها رايت. النوع الثاني مش ضروري، هو بيجي له ليج بتحطيه على السيرفيس او بنحطه على السيرفيس مباشره. طبعا بده يكون طبعا على الرايت كونتاكت بوينتس وبنلحمه. فاذا شو الادفانتج تاعه؟ الادفانتج تاعه انه I don't have to drill لانه drilling it costs a lot of money. اوكي ثانيا يعني حسب فهمي بنقدر كمان اخرى نختصر كثير من استهلاكنا للبرنتد سيركت بورد. والبرنتد سيركت بورد مثل ما بتعرفوا هي عباره عن ريال استيت، مثل ارض. في ارض مثلا خلينا نقول $100,000 وفي ارض $10,000. نفس الشيء البرنتد سيركت بورد، اما انا اجيب وفابريكيت او اصنع تشيب او خلينا نقول بي سي بي بدنا نستخدمها في تليفون او في لابتوب او في هاي سنسيتيف مثلا ديفايس. ها طبعا كل خلينا نقول سنتيمتر بكلفني كثير. اوكي وبدي احسب حسابه. فلذلك مين افضل اني اجيب اول نوع دي اي بي ولا السيرفيس ماونتن؟ طبعا السيرفيس ماونتن. فهذه نوع من انواع الادفانتج انه نستخدم هذا او هذا. طبعا هذا بيعتمد على ابلكيشن مره ثانيه، شو انت بدك تستخدم هذا الشيب لايش. بناء على هيك احنا بنقرر نروح with the DIB or surface mountain. معلومات بس هذه هي عامه يعني. هلا خلينا يعني الان ندخل في امور اكثر قرب لهذا المساق وهو اللوجيك جيتس. طبعا اخذتوا انت اللوجيك ديجيتال لوجيك من قبل، فطبعا اكيد هذا راح يكون بيس اوف كيك بالنسبه لكم. بس again لازم احنا go over it very quick. تعرفوا اللوجيك جيت in general اللي هي الاند الاور الناند النور انفرتر دايودز كله هذا بنستخدمه ايش to
produce or to basically construct a block that basically capable, let's say, to add data, to subtract, to store data, and so on and so forth. So it's very simple. So you remember at the beginning I told you computer is a dumb, is a stupid, doesn't understand, okay, we need to add or we need basically to subtract. All it does, it recognizes or it can understand high voltage, low voltage is coming out of these logic gates. Okay. So أول logic gate خلينا يعني go over it اللي هو الأند very much and نقدر يعني represented بهذه الطريقة. Okay, so basically we have one input, let's say, or two inputs or more than, right? But the output is got to be one input. Okay, the output. So we have A, B, and we have here X, let's say. بالنسبة للأند أكيد بتعرفوا إنه equation or the way the relationship between X and AB is kind of like you multiplied, right? Either this dot B أو باختصار بنقول AB, right? واضح هذا. طيب شو ال truth table تاعه؟ خلينا understand ال truth table للأند. So we have A, we have B, and we have X output. So let's say if we have 0, 0, 1, 1, and we have 0, 1, 0, 1. الزيرو ايش لازم يعطيني؟ زيرو. لأنه خلينا ما نحفظش مثلا نفهمها. إذا بضرب أنا زيرو بزيرو زيرو. طيب زيرو ب1 زيرو. You see how we يعني we analyze it من خلال الإيكويجن إن أنا البوليان إيكويجن right؟ فهذا زيرو وهذا زيرو إذن 1 very simple right؟ طيب في عنا الناند شو بيكون الناند؟ عكسها اوكي الناند هي عبارة this is how we presented يعني little circle here صح؟ okay so we have A and B so again لو نرجع هون للتروث تيبل بدناش نكتبه مرة ثانية هو حقيقة ال X prime هو عبارة عن 1 1 1 0 اوكي يعني هذا هو القواعد الأساسية. هلا في نوع ثاني من اللي هي الأور. الأور this is how we symbol للأور عفوا we have AB وفي عنا كمان الإكس. truth table للأور A B X فخلينا نقول إنه 0 0 1 1 0 1 0 1 right هلا إيش شو الإيكويجن تاعها؟ A بلس هذه الإيكويجن من ناحية mathematical what does it mean or أوكي فخلينا نقول شو الأوتبوت بيكون قطعا 0 هون أوكي ففي عنا 1 1 1 again النور اللي هي عبارة عن ال inverted version of this logic gate اللي هو طبعا عبارة عن 1 0 0 0 عارف ممكن يكون ممل هذا الكلام بس we have to go over it لكن هلا إذا بيكون عندي 3 inputs
how many combinations for my logic we should expect? 8, yes. So what is the general rule for that? Is 2 to the n, right? So if we have, well, let me just have this. If we have an input, total the total output combination equal to 2 to the n, right? هذه القاعدة بشكل عام. فمثلا افرض I have and I have A, I have B. We don't want to make it complicated. C. So we should expect 8 combination, right? So we have 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Then we have 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Then we have 0, my bad. Okay, then we have 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, right? So again, الآن احنا بنعرف إنه to output high output we gotta have all inputs high. طبعا 1 احنا again احنا بنعرفها من ناحية يعني خلينا نقول 1 اللي هو عبارة عن high voltage. اوكي فباختصار هي عبارة عن واحد هون وكله zeros. Okay, all the way down up to here. That is X. And يعني since انه انتم ماخذين اللوجيك I mean digital logic راح يكون هذا يعني بالنسبة لكم just يعني review refresh. We're not gonna go over more detail of this. لكن خلينا نحاول connect شو داخل الجيت هذا الان جيت شو اللي بخليها يعني behave in this way. هي ما فيها طبعا شيء غريب عجيب magic. There should be an electrical component inside of it اللي هو طبعا اللي شرحناه قبل شوي ترانزستور. اوكي طبعا ممكن تكون بي جي تي اجين ممكن تكون ماسفيت صح. فخلينا نتعرف شو اللي داخل هذه الاند. فالاند هي عبارة عن 2 BGT connected in this fashion. We have one transistor, okay, is connected with this transistor, okay, and we have here VCC. We have here resistor. We have here A. We have here another resistor. We have this B. And we have at the bottom level here another resistor are connected with the ground. Okay? And guess what? The output is taken from here. Okay? The output is taken from this. So this is basically X. If you want to call it X is equal to A and B. يعني I and it. Okay, اللوجيك تاعها. فهذا هي عبارة عن الاوتبوت.
اوكي that's الاوتبوت. فهو حقيقة لو ان نسوي له analysis راح يطلع صح. اوكي خلينا نجرب. لو ان نحط high voltage او let's start with low voltage at A. تكون عندي open circuit فوق صح؟ اذا I eliminate the first one. If you look at the bottom one the same thing. So what is the output? It's just basically zero. If you have the top one is high, right? So it's on. And the bottom one is off, the same thing is zero. So in general, to have an output and to have a closed circuit, you have to have both of them on. So is it interesting? It is. طبعا هي ممكن تكون مش interesting لأن احنا اكتشفنا هذا لأن موجود قدامنا، لكن لأول واحد أجب هذا السيركت I bet you probably he just make millions of dollars. Okay? ف it's very simple. يعني بتلاحظوا انه من خلال الترانزستور ما يعني استطعنا ان to come up with a logic gate functioning device اللي هو الاند جيت. الاور خلينا نتعرف كيف الاور، شو اللي داخل الاور. الاور it's a little bit tricky but let's try to analyze it. We have the first transistor, okay, and again the base is connected to the resistor, والاوتبوت هذا الاول transistor is going this way، في عندي transistor ثاني is connected directly to the VCC. احنا عارفين شو معنى هيك هذا صح؟ انه مش jump يعني it's not connected, they're not connected. ففي عنا كمان هذا الاوتبوت اللي هو الإيميتر are connected to this point. That's ال V out. خلينا نصغرها شوي. Okay. That's ال V out. أو ال X خلينا نقول. اللي هي عبارة عن A or B. Okay. كمان هنا حتى we have to perfect it. We have to have another resistor here. هنا ال VCC. اوكي هون الفي سي سي. فعندنا خلينا نقول A عندنا B. هلا اذا التوب 1 is 0 قطعا ما فيش اي شيء، راح يكون shunt connected with the ground. والbottom one the same thing. But let's say if we have one of it on, how is gonna respond? If the first one is on, immediately we'll go with this, right? So there will be a high voltage. It's due to the basically current. If هذا كمان الثاني to the left is on, the same thing. And if both of them on, definitely we should have on, right? إذا بنسأل سؤال في امتحان أو واحد مثلا بيسألنا أو فيما بعد بتكون أنتوا يعني trying to design a digital circuit at the level of a transistor. هسه chip مختلفة، تشيب تروح تشتريها من الشلف من محلات وبتستخدمها، لكن انت الان engineer and you're trying to design and come up with a nice digital circuit that you work or you design it at the level of transistors. This is how we deal with it. If we know and if we can manage how the output signal will be corresponds to the input signals, whether ones or zeros, then we are in a good shape. اوكي فيعني القضيه سهل انك تروح تشتري الشيب الجاهزه من اي محل، لكن هو الchallenge as an electrical engineering to design that chip, to understand the inside circuit of that chip. شغله ثانيه اظن بتعرفوها، خلينا نقول انه في عندي هذا الكيس،
في عنا or. اوكي. وفي A B. وفي عنا كمان another or. I'm sorry. في عنا كمان another or gate. وهذا C. What we should expect the output for this circuit, digital circuit. بالضبط. إذا إحنا يعني نعم. Right. Right. So الفكرة هون إنه we can use multiple chip or multiple gate to do certain function. ما بعرف إيش. بالضبط. فيعني we can play with it. يعني الفكرة اللي بدي أحكيها هون إنه والله هذا الشيب هي مش فقط من one logic gate واحد. ممكن تكون millions and billions. And this is how we organize it. And this is how we يعني come up with a functioning chip to do certain job. فهنا حقيقة الأوتبوت لهذه السيركت نبدأ من هون A plus B. وإذا صار عندنا الأوتبوت للأول input للثانية. فحقيقة الأوتبوت لكل السيركت هي عبارة عن A plus B plus C. أوكي. هلا لو عندنا خلينا نقول هذا الكيس. We have and. Okay. And let's say I have 0 and 1 and 0. What should be the output? 0. Let's try to trace it. Okay. At the first here we have 1. So we have 1 here, and then we have 0. So since we have 0, so it should be 0. If I just say, okay, I have this case, so it's gonna invert it to 1, right? يعني هي مش magic, مش أمر سحري. هو بقدر ما إنه إحنا to trace, understand the principle. شو معنى ال and, شو معنى ال or, okay? الNAND والNOR الinverted version, okay? Okay? ف once إن إحنا نعرف هذه المبادئ نقدر نحلل قطعا I hope أي digital circuit. والأيام إن شاء الله in the coming week or days we will go over more examples and we start to basically increase the expectation out of this class or the level of expectation. Any question? Again مرة ثانية راح يكون النوتس أكثر ديتيل موجودة أونلاين اليوم. شكرا.